you're looking for a CDP average of wireless, so you're on data, right? Yeah, I think it was a really good performance. We had a bit of trouble with the bat today because I think we scored only 100 runs for the loss of 8 wickets in the day. But that shows just how difficult the wicket was. Ajmal and Wahab bowled really well. They cut the runs down. They had spread fields and a set plan, and they bowled really well in the morning and in the afternoon. But again, we showed a lot of fight to get to 270 in front. And then what we really needed was a breakthrough with the new ball, and Dharmika Prasad really gave us the momentum with those 2 wickets. And then Magic Herath back in the game. He's been incredible for us over the last few years, ever since he came back in 2009. So just all credit to him. He's worked hard. He's just does all the hard work possible for us in the middle, and he's reaping the rewards of that. Also, while there was a lot of talk about you bringing that the bowling going on, what was that? No, it's just you know, it's. We won't be playing Test cricket here for a long time. I think from now till probably August. June. Next June, is it? After 11 months. Okay, so until next June. So it's going to be a long time till we play another Test match. So that was just. Not that you had any invite. No, nothing yet. Nothing yet. Sangakkara, in the UAE, Pakistan had chased 300 down on the final day. So when you all set them a target of 270, do you think it would have been actually enough? Well, the first thing is we didn't set them a target. They got us all out, and otherwise you would have batted till we got at least 375 in front. So they bowled really well to limit us to 270. And that was a really challenging score for us to defend as well as for them to chase. But the wicket's not the same as the one in Sharjah. It's a bit too paced. There's a bit of inconsistent bounce and enough turn to worry batsmen. So it's a really challenging wicket for batsmen to bat on, especially in the 4th innings. And we found that out even from day one. That run scoring and scoring quickly was not the easiest. But we didn't expect to have them 7 down in a session, and it was fantastic to see the way we bowled and fielded, and the energy was really high. And once we got the first 4 wickets and we broke through Misbah and Yunus, then it was basically for us to really take it away from Pakistan. නෑ මම හිතන්නේ තව එක් දින තරඟ අපිට තරඟාවලි දෙකක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ වගේම ලෝක කුසලානේ තියෙනවා නව ශ්‍රී ඔස්ට්‍රේලියාවේ. ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ මගේ අනාගතය ගැන මම හිතන්නේ මම තේරුම්කමකට ඉඳගෙන තමයි ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා බලන්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ තමයි මගේ අනාගතය ගැන තීරණයක් ගන්නෙ. දැන් වෙනකම් මම එහෙම කියන්නේ තනි තීරණයකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මම බලන්න ඕනේ කොහොමද තේරුම්කමකට කතා කරලා ඉදිරි ගමන කොහොමද යන්නේ කියලා. සංගා මහේලත් එක්ක අවසාන ටෙස්ට් නිමේ ක්‍රීඩා කරනකොට මොන වගේ හැඟීමක්ද දැනුනේ මේ අතින් පස්සේ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ මහේලත් එක්ක කියන එක. ඒ මොන වගේ හැඟීමක්ද ඔබ ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයෙකුට දැනුනේ? මම හිතන්නේ දැන් මේකෙන් පස්සේ සමුගන්නවා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වලින්. ඉතින් මටත් වැඩි කාල නැහැ ඉතින් එතෙන්ට වෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් හැටියට ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපි බැලුවේ මේක මහේලගේ මේ සමු ගැනීම ගැන අපි දන්නවා. හැබැයි ඒ ගැන විතරක් හිතලා අපේ කරන්න අවශ්‍ය දේ අමතක නොකර ක්‍රීඩා කරන්න කියලා ඒක තමයි අපි පළවෙනි දවසේ ඉඳන් කතා කරේ. මොකද ඒ සමු ගැනීම අපි හරියාකාරව මහේලට අපි අවස්ථාව ලබා දෙනවා නම් ජයග්‍රහණයක් එක්ක යවන එක තමයි මම හිතන්නේ හොඳම දේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවට අපි ගේන්න අපේ හිතන දේවල් අපේ ක්‍රීඩාවෙන් පිටත අපිට අවධානය කැඩෙන දේවල් ගැන හිතන්නේ නැතුව අපි පුළුවන් තරම් මහේල වෙනුවෙන් කණ්ඩායමකට එක්තු වෙලා හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න තමයි හිතුවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ සියලු දෙනාම දන්නවා ඒක වඩුවක් අපේ කණ්ඩායමට ඉදිරියට යද්දී. නමුත් ඔහුගේ සේවය අපි කණ්ඩායමක් හැටියට විශේෂ නමයක් කරනවා.
ඉතින් එහෙම තමයි ක්‍රීඩාව කියන්නේ. එනවා ක්‍රීඩකයෝ යනවා විශේෂයෙන් මහල වගේ දරත ක්‍රීඩකයන් උන්ට සමුගන්න අවස්ථාවක් එනවා. ඊට පස්සේ නව ක්‍රීඩකයන් නැවතත් බිහි වෙනවා ඒ අඩුව පුරවන්න. Well, I think South Africa really outplayed us in goal. It was probably our first innings that really lost us the game, and probably the first session on the last day. But we dominated South Africa at the SSC in that test match, and had we not lost about 20 to 23 overs because of the rain, we would have won that as well and drawn the series. But what we really took from that was, that at no stage in Test cricket can you go away from your basics. It's about getting a really good first innings, being competitive, and not being shut out after the first innings is over. And that's, I think, what we really did. When Pakistan got 450, we got 80 runs ahead of them, won a game. Here, we managed to get to just over 300, and which is a competitive total on a track like this. And we managed to keep Pakistan just about there. And here we are in the driving seat. Of course, it's taken a very special effort from Rangan Herath in both games to get us here. But I thought the basics, the planning, the strategy, rather than being too flowery and too abstract, was very set, very basic, and I think that's when we played our best cricket. What are the positive things that your team is going to take from here, and what are the weaknesses that you want to consider for the series? Well, I think you can analyze every game and find positives and negatives. At the end of the day, you've just got to look at a performance that the performance that the guys have put in. You have standout performances by guys like Rangan Herath, Dilwan Pereira in that first innings in goal. We've had good fast bowling performances and some good batting. And you can find weaknesses and negatives, but there were some boys didn't score well, some guys didn't bowl well, but that's what cricket is about. In every game you are going to get successes and failures, especially in an individual sense. But the real thing we've got to realize as a team is that we've committed to a plan, a strategy, and we've executed it really well. And that's what really wins us games. We can have standout performances in between that really helps us along. But the fact that the team buys into something that they all believe in, and they go out there and they execute what their responsibility is as well as they can, and their skill. I think that's what the real positive was here. Everyone, they took on the responsibility of doing the job for the side, and in every situation you find that we fought until we managed to get the team out of trouble and into winning positions. Do you think that the stage is all set for the Mahilas favor? Well, yeah, the only thing that can bother us is probably the rain. 7 down. I'm not sure whether Junaid Khan will bat. It's unfortunate that we heard that he's got a concussion. But game's not over until the last wicket falls. So we're going to come back here tomorrow and make sure that we take those 3 wickets as early as we can. මම හිතන්නේ පීඩනය කියන එක ඉතින් හැමදාම තියෙන දෙයක්. ලකුණු 400ක් ඉදිරියේ හිටියත් 100ක් ඉදිරියේ හිටියත් පීඩනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ක්‍රීඩකයන් හැටියට අපි බලන්නේ ඒ පීඩනය ගැන හිතන එක නෙවෙයි. අපේ කරන්න තියෙන අපේ කාර්යය ගැන හිතන එක. ඉතින් අපි බැලුවේ ඉස්සෙල්ලාම නවපන්දුවේ කඩුද අපිට දවා ගන්න පුළුවන් නම් රංගන හේරත් විශේෂයෙන් හොඳට පන්දියවනවා. උන්ට උදව් වෙනවා අපිට තවත් ඉක්මනට කඩලු ගන්න. ඉතින් අපි හිතනවා විකට 7ක් දවා ගන්න කියලා අපි අද. නමුත් අපි තාමත් හොඳට පන්දු යවුවා. රංගන හේරත් විශේෂයෙන් ධාමික ප්‍රසාද් පන්දුවෙන් චානක වෙලගෙදර වුණත් අපි තාමත් හොඳට පන්දු යවුවා. ඉතින් ඒ විශ්වාසයේ ධෛර්යයේ හැකියාවයි නිසායි අපි මේ තත්ත්වෙ ඉන්නේ. ඉතින් මහේලගේ සමගැනීම පිළිබඳව කතා කරොත් අපි උර්ජාලිප්‍රාය සමගැනීමක් තමයි අපි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අපි ඇවිල්ලා හෙට තවත් හොඳට තරඟ කරොත් අපිට ඒ දේ ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. Sanga, Mahela ki team very hard work na Sri Lanka. Sanga,
හිතනවාද නව ක්‍රිකට් සුදුනමින් ඉන්නවා කියලා ඒ අඩු මකාලන්න තරම් ක්‍රිකට් මේ මම හිතන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ මහේලගේ අඩුව ඒ විදිහට උපුරවන ක්‍රීඩකයෙක් හොයන එක නෙවෙයි. මොකද මහේල ජයවර්ධන පළවෙනි තරගයේ ඉඳන් ඔහු දැන් ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. ඉතින් අපි නව ක්‍රීඩකයෙක් එතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි ඔහුව මනින්දි තක්සේරු කරද්දී මහේල ජයවර්ධන එක තියලා තක්සේරු කරන එක මම හිතන්නේ ඔහුට කරන අසාධාරණයක් නව ක්‍රීඩකයාට. උඩ අවස්ථාවක් තියෙනවා දැන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එකතු වෙලා වසර ගණනාවක් ක්‍රීඩා කරලා තමන්ගේ ස්ථානය කණ්ඩායමේ ස්ථානය සනාථ කරගෙන තහවුරු කරගෙන තව අවුරුදු 3-4කින් ඒ මහේල ජයවර්ධන ලබාගත් ලකුණු ලබාගත් සතකේ අන්න ඒවා ඉලක්ක කරගෙන ඒවා කරා යන්න උට අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ. එක දවසෙන් දෙකෙන් තරගයෙන් තරගයකින් තරග 5කින් 10කින් අපිට එහෙම ක්‍රීඩකයෙක්ව මනින්න හොඳ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් අපේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ට විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. උනිතාමත් මහන්සියලා වැඩ කරනවා. ඉතින් උන්ට අවස්ථාව ලැබුණාම මම හිතන්නේ උන් ඉදිරියට යන්න ඔවුන්ගේ නමින්ම ඔවුන් ලෝක ප්‍රකට වෙයි කියලා. ඉතින් ආලේදී විද්‍යා ගණනක් කරවලක් ක්‍රීඩාකාරට ඇති ඒ වගේ ක්‍රීඩකින් තමයි ජායක් දැක්කේ නැහැ. මොකද ඊළඟට විතරක් නෙමෙයි කොම්පානි තාලින් ආපුවාගේපා පෙරොන් දුරකම ලැබුණා මේ කිය විදිය විතර ඇලුවේ නැහැ. නෑ තාම එහෙම මොනවත් නැහැ. මම ඉදිරියට මම කිව්වා වගේ තේරුම් කමිටුවත් එක්ක කතා කරලා තමයි මම තීරණයක් ගන්නවා නම් තීරණයක් ගන්නෙ. නමුත් ඉදිරියට එක් දින තරඟ වලි දෙකක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ගම ලොකු ස්ලානේ තියෙනවා. ඒකට තමයි මම අවධානය යොමු කරන් ඉන්නේ. ඉන් පස්සේ මගේ ක්‍රිකට් අනාගතය ගැන මම හිතන්නේ මම තේරුම් කමිටුවත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. Kumar, as professional as you are, it's been an emotional game for fans. There must be some kind of emotional response from you for not being able to see Mahel at the other end again in the test. Yeah, it's hard to say what it's like, what it'll be like the next time we play a test match. And I think it'll really sink in once we're in New Zealand. Right now, I think the guys are still coming to terms with the fact that Mahela is going to retire from test cricket. But I think that all the emotions will probably come out when we next take the field without him in the ranks. I think that's when you can really explain what you feel, and you can really take stock of what the team is like and the dressing room atmosphere is like without Mahela in it. But the guys have done a great job to try and suppress the emotions that can probably distract them. But at the same time, I think they do really feel for Mahela at this time, and what better way to go off than with a win. So hopefully we can do that for him tomorrow. Last question. Kumar, you in the first over of the day you scored a couple and completed the 100 runs partnership, and it was the 19th and just one behind Sachin and Dravid. What did you go and tell Mahela? Nothing. Nothing special. I think probably well played. Keep going, something like that. Probably, I don't think even he knew that we were one behind Sachin and Dravid or anything like that. It was just the fact that we put on a good partnership for the side, so there was nothing special said there. Mahela missed the 50 run average because he got out for 54. He goes as the only batsman to score 10,000 plus, but not with average of 50 because he leaves at 49.84. Was it something that comes as a important way to go back and see you have a test average of 50? It just depends how you feel about it personally. People will always say, whether you're 49.85 with a 50 or 60 or 70, there's always, people will always measure you in different ways. And I don't think it'll ever impact Mahela and what Mahela's achieved negatively. If you want to say, it doesn't belong in here, or he's not there in the club of 50 plus averages, I don't think it really matters at all. And for Mahela, it's never been about the averages. It's always been about playing each game as it comes. I think many years down the line, him, his children, his family, they can look back and be very proud of what he's achieved, whether he's 49.85 or 50 or 51. Doesn't really matter.
Thank you very much, gentlemen. Thank you, Kumar.